Hello.
ആ അച്ഛനെ ഞാൻ ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബർ ആവുക ബ്രോ. 2 ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നല്ല. അറിയാം അറിയാം. താങ്ക്സ് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ്, താങ്ക്സ് ഫോർ ദ സപ്പോർട്ട്. RP കളിക്കുമ്പോ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അല്ല അല്ല അല്ല. ഈഡൻ ഹസാർഡ്. എന്റെ പൊന്നെ സൂപ്പർ കാർഡാണ്. ജിറൂഡ് പിന്നെ അതാണ് എനിക്കറിയില്ല. മൊമെന്റം ഡ്രിബിളിങ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്. ഈഡൻ ഹസാർഡിന്റെ ഇടയ്ക്കായിരുന്നു 120 എപ്പോ തന്നെ നോക്കിയുള്ളൂ പറയുമ്പോ. ഞാൻ ലോങ് ഷൂട്ട് അടിച്ച് കളിക്കാൻ പോകും. വണ്ടിയണ്ടാ നിന്റെ വണ്ടിയാ? ഇല്ല. ജീവാഗൺ എത്ര ഓടിക്കണത് പോയത്? 230. ബാക്കിയൊക്കെ 110. 110. ഫണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? കേട്ടില്ല. ഫണ്ട് സിറ്റിത്തെ ഫണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വണ്ടിക്ക് വേണ്ട ആൾക്കാർ ഇത്രയും പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് എന്തായാലും പൊട്ടിക്കും. എടാ 3 മാസം മുന്നേ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നടന്നത്. ആ 3 മാസത്തിന്റെ ഫണ്ട് വരെ തരല് കാണും. കോടികൾ ഉണ്ടാവും. അതെ. അല്ല
the smoothest of ഇരുപത് finishes. രൂപ. Well, I think he knew all he had to do was get it ഇരുപത് under minute. control, and it was always going to end Ah. up in the back of the net thereafter. So a breakthrough already. Yilmaz. And that's been intercepted. He read that really well and വളരെ stopped it. ആൾക്കാരെ കുറവാണല്ലോ. But a straight hit. They've scored. And he's തിങ്കളാഴ്ച ആയില്ല ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോരുത്തർ. ആൾക്കാരെ മെച്ചാ മതി അത്ര സിറ്റി കയറിയല്ലേ? That looks like a preconceived plan. Yeah. Win the ball and Yep. then unleash. After 11 minutes is number 11. Port are sitting Nalinte video tharnu. 2-0 up. To be expected, Peter. Ready to They've start? gone and stepped it up. Point Something ready they've ആയിരുന്നു. been threatening to I see. do and will continue to do by the looks of it. Port have their opponents right where they want them, and we've barely begun. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. പാട്ടിയണ്ണൻ First quarter of an hour gone. POTW എന്നിട്ടുണ്ടോ? Saka. POTW ഉണ്ടാവില്ല, Batistuta! വ്യാഴാഴ്ചയല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Port have their second corner now. അതാണ് കറക്കണ്ടത്. അതായത് ആരാ? Gehi getting It this is one that- clear. ഞാൻ കറക്കൂടാ. കിട്ടും. England are looking to Now go stop. forward now. കറക്കിക്കോ. He's fouled him there. ബാറ്റ് ഇവിടെ കടുക്കോം പലരിക്കോ. Rice. പോകുമ്പോ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. ആ കോമ്പോ എനിക്ക് വേണ്ട. And it's Batistuta. താഴെ കറക്റ്റ് താഴെ. And that could set him up. Can he finish? കറക്കാൻ മാട്ടെ 1200 കോയിനുണ്ടല്ലേ? They are flying. എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ തേങ്ങായ. Port clearly Maybe. executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. A അതായിട്ട് case now of complete control. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Well, he's hit it long, but പണ്ടത്തെ വീണ്ടും astray. വന്നു. ലാഗ. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. It's gone out for a throw-in. Vitinha. Konate. Well, that is one way to stop him. Now then, the ball's come loose. Rice. Now Foden. Kane. Well, that tackle was certainly sturdy. Saka. Now it's Rice. Shakes to shoot. And that is certainly not what he had in mind. Port were again presented with an opportunity to break. സ്വരത്തെ കലർത്തെ കാലം. This does not look good. He's got the shot away. No mistake. And they're at it again in double quick time. Terrible error, duly punished. And he's done it again. He's got his second. Things looking so easy, almost too easy here. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. It's Batistuta. Saka. Alexander-Arnold. Saka. He's picked his way through. Throw it. Araujo. Port looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Nicely intercepted. Out to the right. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Yilmaz. Oh, and he's through the middle. Batistuta. Can he finish?
Keeper always had the measure of that. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Corner number 3 coming up. And now they can clear their lines. ഹലോ ഹലോ ശരിയായോ? എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂ, Konate. എന്തൊക്കെയാ? ഫ്രീസിങ് Pass is ഇഷ്യൂ. intercepted. ആ അത് ബ്ലൂ സ്ക്രീനിന്റെ തന്നെ വേറൊരു വകഭേദമുണ്ട്. അതെ അതെ. Gehi deals with that comfortably. Foden. Yilmaz looking to run onto it. എന്നാ നിർത്തി പോവും ഞാൻ, That's just playing it safe and simple. എന്നാ നിർത്തി പോവും ഞാൻ. എന്ത് പറ്റി? കാരണം ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണേ. ഓ മനസ്സിലായി. ആ സ്വിച്ചും ഇതൊക്കെ വെക്കണം അല്ലേ? Luis ആ Skelly. Sanchez. നമ്മ എന്താ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ, നമ്മ കേറും സിസ്റ്റം ഓൺ ആകും, തൊട്ടങ്ങുമ്പോ തന്നെ ഗെയിം അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ്. അത് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയണേട്ടേക്കാൾ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത്? സമയമൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ റീസെന്റ് ടെമ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഡിങ് ഉണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതൊന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് വേണം 5M GT ഒന്നിച്ചൊക്കെ ഓൺ ആക്കുമ്പോ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഹൈ ലോഡ് വരുവാണ്. First half performance that showed attack being the best form of defense. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ് If they don't face ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ടല്ലോ. the opposition that much, then there's little they can do in എത്ര ടൈം return. കൊടുക്കണം ടോട്ടലി? I'm not sure അങ്ങനെയല്ലടാ, ടാസ്ക് മാനേജർ ഇങ്ങനെ നോക്കണം. ഡിസ്ക് യൂസേജ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ഹീറ്റും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് സെറ്റായി ആ ലോഡ് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാലോ. Nothing short of awesome in the Ah. first 45 minutes. A truly പണ്ടത്തെ സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം വട്ടം ഉണ്ടാവും. This match is well and truly Ah, ശരിയാണ്. already ആ won. ഇപ്പോഴും വട്ടമില്ലാന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ ആ ലോഡ് എപ്പോഴും ഉണ്ട്. Here we go. ഒന്ന് കറങ്ങും 10-15 ആ സെക്കൻഡ്. No changes at the 15 interval സെക്കൻഡ് from ഒന്നല്ല, either അതിൽ കൂടുതൽ ഇറങ്ങും. side. And that interception was most necessary. that's great positioning. So good from him. നല്ല സൗണ്ട് ഒരു പോലെ Luis Skelly. അതെ, വിൻഡോസിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ. And he was quick to react. സൗണ്ട് ആ Oh, a delicate chip through. സാറ്റുറേഷൻ സൗണ്ട് ആയിരുന്നു. And that's past the post. ചാറ്റിഷ് ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ? Gehi പക്ഷെ എനിക്ക് പണ്ട് ഇടായിരുന്നു. kick. ഉം. And they're not going to make any further progress now. ഫുൾ സ്ക്രീന് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ കാര്യം ആ ഇതൊക്കെ ശരി. He's got plenty of space out wide here. വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് ആവും ഇപ്പൊ, ഓട്ടോമാറ്റിക് അപ്ഡേഷൻ ആണല്ലോ. പണ്ട് നമ്മ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം വിൻഡോസ്. ഇപ്പൊ അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിൻഡോസ് തന്നെ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. Excellent challenge there, uncompromising. He's had a shot. It's a goal. എന്റെ ഡിസ്ക് യൂസേജ് മെമ്മറി യൂസേജ് ഒക്കെ കുറവാണ്. And it adds further to a heavily one-sided ഈ scoreline. 25% എന്തായിട്ടാണ്? തണുത്ത് Look, all they want to hear right now is 25% യൂസ് ആണ് എന്തായിട്ടാണ്? 25% GP യൂസേജ് ആണ് പറഞ്ഞത്. എന്തെങ്കിലും ലോഡ് ഉണ്ടാവും. നീ ആ ടാസ്ക് മാനേജ് കിട്ടുന്നതിൽ റൺ ആവുണ്ടാവും നോക്ക്. 3D എന്തെങ്കിലും റൺ ആവുണ്ടാവും. It's become a അത് case of displayed minutes, ആയിരിക്കും. boys. Well, the defense proved infallible. വാൾപേപ്പർ ഒക്കെ HD ഇടൂലേ, അതൊക്കെ മതിയിട്ടാ ധാരാളമാണ്. Noticeable ഇനി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത വാൾപേപ്പർ മതി, ഫോട്ടോ അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളില്ലേ. much more in your face. ലൈവ് വാൾപേപ്പേഴ്സ് learning from Ah. your mistakes and not repeating them is never ഞാൻ completely ആ ഇട്ടില്ല. guaranteed. ആ കുഴപ്പമില്ല. That rear guard is അച്ഛന് ഇത് റെഡി എന്ന് പറയണല്ലോ, ഫോട്ടോ ഒന്നും ഒരിക്കലും റെഡി ആവൂല. That pass has ആ been ഫോട്ടോ well ആണ് ഇട്ടേക്കണത്. intercepted. ആ Now, what about a counter-attack? Saka unable to make ടീം it ടീം happen ടീം for all അപ്പൊ his അത് good യൂസ് intentions. ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ആവും. പിന്നെ Saka providing വാൾപേപ്പർ ഒക്കെ 3D അല്ലേ ഇടാ. വീഡിയോ കാണുമ്പോ 3D യൂസ് ആവും. transitions like this. ആ പറ്റില്ല, പത്തായിരിക്കും. ആ ലൈവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. ആ അതാ അതിനില്ല. defending was strong and firm. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അനിമേഷന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ CPU ഒന്ന് ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല. വെൻബോൺ ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അല്ലെങ്കിൽ CPU ലോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാഗ് വരും. Plenty more to come. ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ. Become ugly for one, but the Pause other ചെയ്ത് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. delivering beauty. Well, their manager seems to have them always thinking about ഇവിടെ the നോട്ടെ, next goal. problem. When's the next goal coming? They're such an ഒന്നും entertaining. ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ
പെട്ടെന്നൊരു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കയറി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായിരിക്കാം. ഇല്ല എനിക്കൊരു ടൈമിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നല്ലേട്ടാ. ഒന്ന് വേല കളിക്കുമ്പോ വെറുതെ കമ്പ്യൂട്ടർ റീസെറ്റ് ആവും. വേല കളിക്കുമ്പോ റീസെറ്റ് ആവണ അതിന്റെ അല്ല, ആ വാൻ ഗാർഡിന്റെ ആ സാധനത്തിന്റെ പ്രശ്നം. വേങ്കാടല്ല അല്ലേ? അല്ലല്ല ഇത്. എന്നിട്ട് അത് ബ്ലൂ സ്ക്രീൻ വേങ്കാട് കൊറേ പേർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്യൂ അത്. ഇപ്പൊ എന്റെ സിസ്റ്റം മറ്റേ സൈബർ വിളിച്ചപ്പോ വെർച്വലൈസേഷൻ എനേബിൾ ആയിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു എപ്പിസിൽ ഒരു 30 ചെയ്തിട്ടേ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഞാനൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലേ, മറ്റേ വെർച്വൽ ബോക്സ് കയറ്റാൻ പറ്റില്ലേ. ശരിയാണ്, പഠിക്കാനും പറ്റില്ല. ഇതിന് ഓണാക്കേണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? എനിക്കത് ഓണാക്കേണ്ടിയൊന്നുമില്ല. ഓണാക്കിയെന്ന് അറിയില്ല, ആൽബർട്ട് ഒന്ന് ഓണാക്കി. പക്ഷെ എന്റെ അത് പിന്നെ ഒരു NP എന്നൊരു സാധനം വന്നത് ഇത്ര ആളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് വെറുതെ ലോഡ് എടുക്കണ്ടായി. അല്ല ബൂട്ടിലോടി കയറിയതാ ഇതിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ബൂട്ടിലോടി കയറണോ അത് ഓണാക്കാൻ? ഓണാക്കിയിട്ടില്ല. എന്റെ വെറുതെ ശരി ഓണാറുന്നു. ഹലോ ആൽബർട്ടോ കാലത്ത് മറ്റാൾക്ക് പണിയൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടായില്ല എന്താണ്ട്. ആർക്കാണ് മറ്റേ അൺസ്റ്റേബിളിന് അൺബാലൻസ്ഡ് എന്താണ് പണി? അതെ ഏതാണ്ട് ഗെയിം ആളെന്താ വെറുത്ത് നോണ്. ഇന്നലെ എന്താ വെറുക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആൾക്ക് ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ടാമത്. അത് മറ്റേ മറ്റേ ഇതായിരിക്കുള്ളൂ. പറയാ ഓപ്ഷനല്ല ഡിഡോസ്. അല്ല ആശാൻ ലൈവ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഇടണുണ്ടേ കാലത്താ. ഒരു 3 മണിക്കൂർ മുന്നേട്ട് ലൈവ്. അത് പോയിട്ട് ബോറടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വന്നാണ്. വെറുതെ ബോറടിച്ചിട്ടേ വീണ്ടും Now it's Kane. And he's managed to get free. Oh, that's a fine challenge. Albert and Rod right ah. He's found a way through. എത്ര വട്ടായിന്ന് പറയണത്? ഞാൻ ആൽബർട്ടോട് പറഞ്ഞില്ല. എത്ര പ്രാവശ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ 3 ദിവസമായിട്ട് പോയിട്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ ആൽബർട്ടോടെ കണ്ടിട്ടും കൂടിയില്ല. എന്റെ പൊന്നെ വന്നോണ അതിനാട്ടാ. ഇന്നലെ ഞാൻ ചാറ്റിൽ ചെമ്പെടുത്ത് ആൽബർട്ടോട് ചാറ്റ് എത്തുന്ന ദാവീദിന്റെ ഇതിലിട്ടല്ലേ ചാറ്റ് ചെയ്തതാ രാത്രി. നീ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാനുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. Thanks for subscribing 777 bitches. Hi bro, welcome to stream bro. Thanks for support. ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ? സോറിടാ പിന്നെ വലിച്ചേക്ക്. അതെ ഒരു കയ്യപ്പതാ മാറ്റി കയറി പിന്നെ വലിച്ചിട്ടാ. ദേടാ ഏറ്റത്തുന്നേ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചു. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. കോഡ് മറന്നു കോഡ് മറന്നു കോഡ് പറഞ്ഞു കോഡ് 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 എന്ത് കോഡ്? നോക്കടാ അതിലാ കൊടുത്തിട്ടില്ല അവര്. കിട്ടി കിട്ടി. ബ്രോ ഒരു കളി കളിച്ചാലോ? ബ്രോ ഇത് PC-യിലാണ്. ഞാൻ ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കളിക്കാൻ വരാം. ബ്രോ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടോ. അതിലാണ് PC-യിൽ ജോയിൻ ആയിക്കോ. ഇവിടെ റായിക്ക് കർത്താസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് കളിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ വെൻബോണാണ് ഡെയിലി കളിക്കാറ്. അറിയാലോ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കണക്ട് ആവില്ല കേട്ടോ, PC-യിലാണ്.
It's Eze. And that will be it. Well, that was a shimmering, sizzling, scintillating game. Glittered throughout and did what... കൊച്ചിയിലൊരു കപ്പലെടുത്ത് ചന്ദ്രക്കള പോലൊരു കപ്പൽ. ദാവിദേ, ഓ സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ് പറയേണ്ടത്? പറയൂ. ഓക്കെ. ഫോൺ കളിയില്ലാന്ന് പോങ്കളി ഇൻജുറീസ് കളി. ഫോൺ കളി കൊള്ളൂലാന്നോ? കൊച്ചിയിലൊരു കപ്പലടി തോട്ട അതല്ലേ അന്യറസൂലല്ലേ? അറിയില്ല മച്ചാനെ. അത് അണിറോസ ഹണി റോസൽ അന്നയും റസൂലും എന്തിട്ടൊക്കെ കേൾക്കണ വല്ല ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതേ സിനിമ. തലയില് അമ്പലം സെറ്റായേ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പേ അങ്ങനൊക്കെ കേൾക്കുള്ളൂ. കാശു റോസാപ്പൂ. അതാ ഇതേപോലെ തന്നെ പാട്ട് മാറ്റാലുണ്ട്. അന്നയും റസൂലും ഇട്ടാ ശരിക്കും കേക്ക്. ഇല്ലാണ്ട് കളിക്കണ്ടല്ലോ. ഫോണിൽ കളിക്കലില്ലായിരുന്നു. ഫോണിൽ കളിക്കാറില്ല ബ്രോ. എനിക്ക് ടച്ച് വലിയ എയിമല്ല. ടച്ച് വെച്ച് കളിക്കാറില്ല. പബ്ജി ഒന്നും കളിക്കലില്ല. I don't like കളിസ് അല്ലേ? ഫോണിൽ എനിക്ക് ടച്ച് ഒട്ടും പറ്റാനുള്ള. അപ്പൊ തട്ടിമുട്ടി പോവാ. പോയൊന്നല്ല, തട്ടിമുട്ടി പോവാ. ഏടെ ലിറിക്സ് പഠിക്കേണ്ടയാള് ഗായകൻ ആൽഫ്രിട്ടോ അല്ലേ? ബ്രിട്ടോ എന്ന ഗായകൻ ആൽഫ്രിട്ടോ. ആഫ്രിക്ക പാടുന്നില്ല. റുബിക് സോഫി ഗെയിമിംഗ് ഫോണിലെ അക്കൗണ്ട് PC-യിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഫുട്ബോൾ ഇല്ലടാ, പറ്റൂല. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. സ്റ്റീമിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോണിൽ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ആക്കാം. സ്റ്റീമായിട്ട് ലിങ്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുട്ബോൾ കാലം വരെ ആ അക്കൗണ്ട് തന്നെ കിടക്കും. പറഞ്ഞായിരുന്നു കേട്ടില്ലേ? ഓക്കെ. Spread neatly. He's found the way through. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Kubasi gets rid without sophistication. Good steal. He just read it. Look at the space. Oh, shooting chance! He scored! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we just seen. They have a habit of making their presence felt. Here we are, he struck one, and he looks hungry for more. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. No other outcome there. That was bang in the corner, unstoppable. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Kubasi. Laporte. Throw it. മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായ. That's good defensive concentration. So just the one early goal to report so far. 1-0 the score. ഇല്ല കണ്ടില്ല. He's given it away. And the finish. They've done it. And they're at it again. In double quick time. An act of charity gratefully received. So that's 2 now without reply. Well, it's been an absolute spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. The pressing's intense, and it's paid off. നമുക്ക് പോയിട്ട് എന്ത് കാര്യല്ലേ? And it's Batistuta. And the pass is intercepted. Kubasi. Port have scored 2 quick goals here. എനിക്കതും കിട്ടിയില്ല. There's a chase on to retrieve it.
Williams' cross. അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു Gotta be quick പുറത്ത്. moving this forward. Merino. പേമാരി കാറ്റ് പോത്ത് He's had it taken അതന്നെ off him. അതന്നെ അതന്നെ. That's positional goals. The utilisation of എന്തിനാണ് space. പിന്നെ അവിടെ വരെ ഓടിയത്? ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ ഗെയിം കളി? ഇപ്പൊ അതന്നെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അവരെ. ആർക്ക് പേടാണോ? ആർക്ക് പേടാണ്? റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഇരുന്നിട്ട് പറ്റൂല എന്റെ വഴിക്ക് ബോൾ വിട് കിട്ടും. കാരണം വൈദ്യുതി ഇല്ല. Zubimendi. എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഇതിൽ മറ്റേ ഇത് കിട്ടും ഈ ബോൾ വിട്. ആർക്കല്ലേ നീ ചോദിച്ചത്? ആ Good ആ ball over the top. ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ വഴിക്ക് അതിന്റെ പഴയ ഞാൻ വർഷം കിട്ടും. ഡീസൽ അടിച്ചിട്ട് വരാട്ടോ. ട്രക്ക് ഡീസൽ അടിച്ചിട്ടോ. നീ മറ്റേ ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും. Pedro Porro. ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കളിക്കണ്ടേ? ആ ഇപ്പൊ കളിക്കണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാ ഇതാരെ? Door in the faces of the opposition. ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഷെയർ നോക്കിയേ. ഇപ്പൊ ശ്രീ ഷെറോ കമ്പനിടാ. ആ Sanchez. അപ്പൊ ഞാനൊരു കളി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. For Rice. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര മണിയാവും കണ്ടു തള്ളും. Now who's going to be first കളിക്കാം. to this? തള്ളും തറ തള്ളും. And again. തള്ളാം തള്ളിക്കാം നമുക്ക്. That is ആൽബർട്ടോ really ആർക്ക് വാങ്ങിക്കണ്ട? quick tenacity. ആർക്ക് നോക്കട്ടെ. പഴയത് മേടിക്കേണ്ടി വരും. പുതിയതിന് ഭയങ്കര പൈസ അല്ലേ? ഈ ബോൾ വിടാൻ മതി വാങ്ങിക്കണെങ്കിൽ. ആ അസന്റഡ് അല്ലേ? അതെന്റെ അടുത്ത് 3200. ആ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. It's been cleared. ബോൾ വിട 200 രൂപ ഉള്ളൂ. Has a shot. എന്റെ മോനെ. Spain are looking to go forward now. ഇതെന്താണ്ടിയാണിത്? ഈ ഗെയിം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. Calmly anticipates. സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ജാതി ഗെയിം കേട്ടോ. ഫ്രീ അല്ലേ? Pedri. ഫ്രീ അല്ലേ? ഞാൻ മറ്റേത് മനസ്സിലായി. അത് അടിപൊളി ഗെയിമാണ്. Engages and forces him off the ball. ദാവീദുമായി എല്ലാവരും കൂടി കളിക്കാം നമുക്ക്. Interception. എന്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറിയാ? സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എല്ലാവർക്കും. ഞാൻ മേടിച്ചത് തന്നെ. നീ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി നോക്കിയൊക്കെ കണ്ടത്. സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഗെയിം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആണ് ചെയ്തത്. സൂപ്പറാണ്. പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അതില് പ്രത്യേകിച്ച്. Pedro Porro. വെറും സിറ്റി ബിൽഡിങ് ഫാക്ടറി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ Zubimendi. രസമായിട്ട് നോക്കിട്ടോ. Saka. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്റെ That കൺസെപ്റ്റ് is ആണ്. Luton. With 2 goals already. Tries a shot. അത് 2-3 പേർക്ക് കളിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ടാവും. പെട്ടെന്ന് കളി തീർക്കാം. കളി തീർത്താലും പിന്നെ നമുക്ക് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് വരെ സ്റ്റോറി കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും ബാക്കി ഇത് കളിക്കുക. Still further. Well, I think there's a few പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അങ്ങ് തല വരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. Yeah, he was on. 3-0. Creativity and ഇല്ലാത്തവര് things are എന്ത് ചെയ്യും? starting to look awfully ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. cozy. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇല്ലാത്ത എന്താണ് സ്പഗീറ്റ് പറഞ്ഞ സാധനല്ലേ അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ. അല്ല ഞാനല്ലേ എനിക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്നാര് പറഞ്ഞു? Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Merino. നമുക്ക് സൂപ്പർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലേ? അതെ. He's found a way past. നീ സ്ക്രീൻ ഷെയർ Challenge there, സ്ക്രീൻ ഷെയർ നോക്കിട്ടോ. uncompromising. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവനോടാ. എന്റെ സ്ക്രീൻ ആൽബർട്ടോ ഇപ്പൊ നോക്കാം ഞാനെന്നേ. He's had a fair top Em line. đi. ഡെഡ് ബോഡി വെക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ആ നീ ഹാപ്പിയറിന് ആ ആ Referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. ഡെഡ് ബോഡി വെക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ല. എന്താണ്ടത് പിന്നെ ബദറിച്ച RAMEES bro. പറയൂ ബ്രോ. Nicely aimed. എടാ നീ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാ ചെയ്യരുത് ലോങ് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മൊബൈലിലുണ്ടാ ഞാൻ ചെയ്യണത്. അതിലെ ക്വാളിറ്റി കുറവ്. Finding an outlet on that flank. മൊബൈലിൽ ചെയ്യുന്ന നീ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതാ. ആ That tested the keeper. ഇല്ലാണ്ട് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും ഇല്ല കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. To try. എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ നോക്കിയില്ല. കാരണം വെറുതെ ലോഡ് വലിക്കും. എനിക്കിത് ഭയങ്കര സൗകര്യമാണ്. കാരണം ഞാൻ വേറെ നോക്കിയില്ല. ഓ ആ PC യിൽ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാലേ? PC യിലല്ലേ ഞാൻ മൊബൈലിൽ ചെയ്യണത്. ആ PC യിലാ എന്നാ PC യിൽ ചെയ്യാ അതിലെ സുഖം മൊബൈലിലെ കാട്ടും. PC-ലും ചെയ്യാം മൊബൈലും ചെയ്യാം. PC ൽ നമ്മൾ ഡിസ്കോഡ് ഇതൊക്കെ ഓണാക്കി വെച്ച് വർത്താനായിരിക്കുള്ളൂ. മൊബൈലാകുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. Smiles on one side. ഡിസ്കോഡ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണ്ട സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. Across the other way. നീ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണോ ഇവിടെ? എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്റെ പൊന്നുവനെ. ഓ ഓ ആയിക്കോട്ടെ. അതാരണാ എടാ അതെ ഫുൾ HD വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം മൊബൈലില്. മനസ്സിലായോ? 3 goals to the good after a really excellent first half. It's been സെനോക്സേ keen to watch. Maybe a പോയാ? highlights to show അത് you കേൾക്കൂല during the കേട്ടോ. break. പോയി പോയേ.
സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡാ കാര്യം പറയാ. And we start the second half. Batistuta. Chance to finish. And the keeper has Alberto share pannu nokate. top stop. Look, it was achievable, Peter, but it needed his best. എടാ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നവനോ ക്ലിയറിറ്റി കുറയൂലേ? ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ഇല്ലാതെ സ്പഗീറ്റ് അറിയത്തില്ലേ, അത് ചറ കുറേ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഒറ്റ ഓടുക അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് അലമ്പായിട്ട് കിടക്കും. അത് ഒരാളെ കയറി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാക്കണം. രസല്ലേ? ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ, 2 ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ കയറുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കണ്ടോ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ അതേപോലെ കൊടുപ്പിടിച്ചിട്ടാ. പക്ഷെ ഞാൻ പകുതി പ്രിന്റ് ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയതാട്ടോ. ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇത് കേട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ് ഇത് സിറ്റി സ്കൈലൈൻ ദുബായ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നത്. ദുബായി ഉണ്ടാക്കണം. അത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. നല്ല ഭംഗി ക്ലീന് സിംഗപ്പൂർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? എന്താണ് സോളാർ പാടോ? അവിടെ മതി. കൊതിയാവണല്ലേ കണ്ടിട്ട്? ഞാൻ വേണേ സാധനം ഓഫ്ലൈൻ കളിക്കാൻ സെറ്റ് ആയിത്തരാ. ഇത് കളിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല. അയ്യേ ഓഫ്ലൈൻ ആവട്ടെ, കളിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല. പൈസ അക്കൗണ്ടില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലെല്ലാനും ഉണ്ടോ? അതിലുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ അതിലൊന്നാ വിളിക്കണേ ഞാന്. ആ ഒരു കപ്പലെടുത്ത് പോലൊരു കപ്പൽ. ടൗസർ ഇട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മലയാളത്തിൽ ആരും കാണാനും ഉണ്ടാവൂല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. അതെ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്തോ, സീനൊന്നുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തവന്മാര് ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെ ചെയ്യും? അതിനാണ് പണ്ട് അലിയേ അവൻ മലയാള യൂട്യൂബറാണ്. പക്ഷെ അവന്റെ വീഡിയോസ് ഫുള്ള് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. RP വിളിച്ച് മാത്രം. ലൈവ് ഒക്കെ മലയാളത്തിൽ, ബാക്കി ഇതൊക്കെ കണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ഫുള്ള് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. എന്നിട്ട് നല്ല ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട്. ആൽബർട്ടോ, ഒരു തുടങ്ങുമ്പോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, മനസ്സിലായോ? കാരണം വേറെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരില്ല. ആകെ 150 ആൾക്കാർ കേരളത്തിലുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറയണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കാണാനുണ്ട് കണ്ടന്റ്. അപ്പൊ നമ്മ എന്തിനീ മണ്ടത്തരം കാണിക്കണേ? റിസ്ക് അല്ലല്ലോ, മണ്ടത്തരം അല്ലേ? എന്റെ കണ്ടന്റ് കാണാൻ ആളില്ലല്ലോ. ഹിന്ദി കണ്ടന്റ് കാണാനല്ല, അതാ നമ്മ തുടക്കക്കാരനായോണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു റീച്ച് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏത് കണ്ടന്റ് ഇട്ടാലും ആൾക്കാർ കാണും. കാരണം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നവരല്ലേ. നീ ഇത് കളിക്കണം, നീ കളിക്കുന്നത് അതെ. മറ്റേ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇട്ട ആക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. അറിയാലോ കേട്ടോ, അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇട്ടാ മതി, ആക്ഷൻ ഓർത്താൽ മതി. ആനന്ദനെ കൂടെ വരപ്പിക്കണം. പെണ്ണിന്റെ കണസമെട്ടറുണ്ട്. അയ്യോ ലാപ്പ് കൊടുത്താൽ ഗ്രാഫിക്സ്
കിട്ടൂലേ ബസ്? ലാപ്പ് കൊടുത്താലോ? ലാപ്പ് കൊടുത്താലേ ഗ്രാഫിക്സ് കിട്ടൂലേ ബസ്? എടാ ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് കിട്ടും. ഞാനിത് ഹീറ്റ് കുറയ്ക്കാനും പിന്നെ ലൈവ് ഇടണോട് മാത്രമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണത്. ലൈവ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പരമാവധി നേരിട്ടാലും ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി. ചവിട്ടിയടാ തല്ലണം അവനെ. സാക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഷൂട്ട് അപ്പുറത്തും സാക്ക് ഇപ്പുറത്തും. നേരെ തിരിച്ചിട്ടേക്കണ പറയുമ്പോ ക്രോസ് കളിക്കാരെന്നുണ്ട് ഇവന്മാര് അല്ലേ? RW വൃത്തിയാണ് LW നിൽക്കുന്നു. ആർക്കും മരിക്കണ്ടേ? കൊച്ചു ചെറുക്കൻ ബെൻബോൺ സോൾ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ, കൊച്ചായി പോയില്ല ഞാൻ. അതെ കൊച്ചായി പോയില്ല ബെൻബോൺ. അങ്ങനത്തെ നീല പറഞ്ഞു കൊച്ചു ചെറുക്കൻ കൊച്ചായി പോയില്ലേ? നീയാണ് പറഞ്ഞത്. ചേട്ടാ സാക്ക കൊള്ളാട്ടാ. സാക്ക ഓടിക്കാറുണ്ട്. ആ സാക്ക അവരെ മുന്നിലാണ്. മുന്നിൽ കൂടി അങ്ങോട്ട് ഓടും. തടുക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കളിക്കാരും കേട്ടാ. നമ്മളെ മുന്നിൽ കൂടിയാണ് ഓടുന്നത്. നല്ല വേണ്ടേ? ആരും പറ്റില്ലല്ലോ വച്ചാനെ. കുഞ്ഞൊക്കെ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. തള്ളായി ബെഡ്രീം. ആ യമാലും ബെഡ്രിക്ക തള്ളായട. ബെഡ്രീനെ കൊല്ലോടന്ന് പാട ബെഡ്രീ വണ്ടി പൊളിഞ്ഞു പറഞ്ഞത്. ഇനി മനസ്സിലായിരുന്നു. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യടാ, അവരാ റിവൈവ് ചെയ്യണതിന് മുന്നേ അവരെ ഇൻവെന്ററി വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോയോ. പിന്നെ വെറുതെ വില കൂടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ പോവാ. എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ല. റോബിയാനോ? ആര് ആ ഇല്ലില്ല. റോബിയാൻ പറ്റും. റോബിയാൻ ആർക്കും പറ്റും. ആ പിന്നെ റോബിയും. ആ ഉറപ്പല്ലേ. അങ്ങനെ വെറുതെ നിക്കുമ്പോള്ള പൈസ കൂട്ടാൻ നോക്കണേ ഞാൻ. ഭയങ്കര കുറവാണേ. പിന്നെന്താണ് 3 ട്രക്കുള്ളവരെ അവിടെ കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ റോബോട്ട് അല്ല ബോട്ട് ഓടുമ്പോ ഇത്തിരി കൂടണായിരുന്നു XP. ഒരു 5% പോയി. പെഡോ ആണല്ലോ ബെൻബോൺ. ഹാഷ് പെഡോ ബെൻബോൺ. പെഡോയാ? ആ എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്താണ് എന്റെ മക്കട്ടേർന്ന് അൺബാലൻസ്ഡ്. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. 2 ലൈവ് ഇട്ടല്ലേ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടു. ബോറിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂറിന്റെ ലൈവ്. ഞാൻ കയറലും ലൈവ് കട്ടായി ലാസ്റ്റ് ടൈം. ഞാൻ ആൽബർട്ട് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടേ. അവിടെ ഓപ്ഷനാ? ആ മറ്റേ ലൈവില്. ആ നാളെ ലൈവില്. ആ 10 പെഡോ പെഡോ മീന് തുണ്ണിപ്പെഡോ. ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫൻസിന് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓർത്ത് വന്നിട്ട് 12 പേരെ കൺസിസ്റ്റന്റ് വാച്ചിങ്. വാവ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം. മീനിങ് ഗൂഗിൾ അടിച്ചു നോക്ക്. ബെൻബോൺ പെഡോ. ചൈൽഡ് ചൈൽഡ് അതാണ്.
വേറെ ഒന്നും നീ ഉദ്ദേശിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലെ. എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിക് വോയിസ് ആണ്. അൺബാലൻസ്. അതെ, സോളെ ആളെ ചാനലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. ആള് വൈകിട്ട് 6 മണി തൊട്ട് ഫുൾ നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാവണാണ്. ആബ്രോഡാണ് പുള്ളി. ലൈവൊക്കെ വരുമ്പോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്ക്. സോൾ നമ്മളെ വരാറുണ്ടല്ലോ, പണ്ടേ വരാറുണ്ട്. സോൾ X2 ഏയ് അഭിനന്ദിന്റെ ലോലൻകി ജയ്. അതെ പറയടാ സോൾ. ലൈവ് കാണാറുണ്ട് റമീസ് ബ്രോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വിടുക. അവൻ വരുവാടാ ലൈവില്, അതാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഫുഡിയോ ഞാൻ കഴിച്ചു കാലത്തന്നെ മണിക്കിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ലൈവ് അധികാരം പോകുന്നോളാം, കാരണം ഇവന്റെ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരും ഇതിന്റെ മണ്ടേ ആയതുകൊണ്ട്. മണ്ടത്തരം ചെയ്ത് നോക്കണ കളിക്ക. കളിക്കാം. പെരുന്നാളായിട്ട് എവിടെ പോയില്ല? ഞാൻ എവിടെ പോക്കില്ല ബ്രോ അങ്ങനെ. പെരുന്നാളെന്ന് തന്നെയല്ല, അല്ലാണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ പോക്കൊന്നുമില്ല. ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. As you can see, we've already started here. Oh, that's a foul. Free kick's been given. Well, if you're looking for a match winner, then has a look and has a go. And no one is overly concerned about that. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ശീലമായല്ല. ശീലായി കുറച്ചാളായിട്ട് അതാണ് പരിപാടി. ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണ് പരിപാടി. Diaz looks to get on the end of this. James Rodriguez. And he's had it nicked away. Yilmaz threads one in. Saka. So nearly the perfect ball. Mojica. Cordoba. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. And Munoz tries to crash through the challenge, but no. Anything, Jim, to pick out of these? He's had a hit! അന്റെ മോനെ അടിച്ചിട്ട് പോലെ കേറിയില്ലടാ. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് RP കളിച്ചായിരിക്കല്ല. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്? RP കളിച്ചിരിക്കല്ല, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ. കുറച്ചേരം ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കുമ്പോ അറിയാം. ഇരുന്നിരുന്ന് നമ്മൾ മുരടിച്ചു പോകും. നമുക്കിതൊരു ഏണിങ്സ് ആക്കിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം ഒന്ന് മൂവ് ആവാൻ. Munoz. It's gone out for a throw-in. ഓപ്ഷൻ വന്നില്ല. ഇല്ല ബ്രോ, ഞാൻ ആവുമ്പോഴേക്ക് നിർത്തുവല്ല. ഓപ്ഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അടിയിലോസ് അടി കഴിഞ്ഞ് 10:15 കണ്ടേ. ഞാനപ്പോ നമ്മുടെ ലൂസിഫർ ജോൺ അവിടെ ആക്കി കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി. ഞാൻ അവിടെ ആളാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങല്ല, അപ്പൊ തന്നെ സാധനം മൊത്തത്തിൽ കത്തി, സിറ്റി മൊത്തത്തിൽ കത്തി. കുഞ്ഞിപ്പല്ലി ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം.
ആൽബർട്ടോ എന്തെടുക്കണ്ട ആൽബർട്ടോ ഹലോ എന്തെടുക്ക വീഡിയോ ആണ് എന്ത് ചോദിച്ചാ ഞാൻ മറ്റേ ആ ഗെയിമില് പുതിയ ഐഡിയ വന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുക. അതില് ഞാൻ കോളൊക്കെ കിട്ടി, കോൾ എക്സ്ട്രാക്ടർ കിട്ടി. സംഭവം വെച്ചാൽ വെള്ളം വെച്ച് വെറുതെ കൊടുത്തായി. പക്ഷെ ഡിസൈൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം വരില്ല, ഞാൻ ചെയ്ത പകിട്ടിയായി. അതായത് ഫുള്ള് മറ്റേ നൂഡിൽസ് പോലെ അല്ല തലകുത്തി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആദ്യം തൊട്ടാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാലോ ആദ്യം കൂടി. അല്ല ഈ സാധനം എനിക്കിന്റെ ഐഡിയ ചെയ്യാ, ഇയാളെ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ബാക്കി എന്റെ ഐഡിയ ചെയ്യും. നിനക്ക് വാച്ചവേഴ്സ് ആയിട്ടില്ലേ? എത്ര കൂടെ വേണം? എനിക്ക് 1800 ആയിട്ടുള്ളൂ ബ്രോ. ഞാൻ ഈ ജനുവരി തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ജനുവരിയിലൊക്കെ 100 വാച്ചവർ അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്നുള്ളൂ. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രമാണ് ഒരു 600 വാച്ചവർ കയറിയത്. ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് 5 മാസം. വ്യൂസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ആയി വന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആദ്യം വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്, ആ സമയത്ത് വന്നിരുന്നതാണ്. ആർപ്പിടണേന്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ഇപ്പോഴാണ് വന്നത്. Munoz. That's good running with the ball. Yilmaz. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Konate does well to get it back. And now the hit! And that's caused a worry or two. His reputation is better than what we've just seen. A momentary lapse exploited with glee. Have penetrated for the first time. Well, that gives them the privilege to control the tempo of the game. It's up to them to manage it from here now. He's looking for the runner here. And he's taking no chances there. And he's in on goal. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's got the shot. They just took too long getting forward. Peter, the best counter-attacks are pacey and incisive. We know that, and that one never really got going. Lerma. Shapes to shoot. Oh, and they really should have been made to pay. Well, the work rate to win the ball back was fantastic, and it set up the opportunity. That's Pedri, bro, hello, welcome to the stream, Pedri, welcome. Pedri patana thalli pidikkendairunnu. Original Pedri. Adivoli. Thanks for subscribing, Master King. Thanks for the support, bro. I don't want to sound too dismissive, but And welcome to the stream. That looked the harder thing to do. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And he's heaved it away. It's gone for a throw-in. Looks to the other side. James Rodriguez has been indicated. Quality ball. And there's green grass ahead of him. He's found a way through. Sanchez. Saka is onto it in a flash. Defending was strong and firm. Cordoba. Master King, hi bro, welcome to the stream, bro. Steady, solid, and for now, where they want to be. Just one goal, and they have it. Good effort from both sides. At half-time, it is 1-0. Reflections on the first half. Port merit their advantage on the balance of play. They did most of the probing and got their reward, although they should have a bigger lead. Could come back to haunt them.
Port come in, having established that lead. A game where the narrative is, at least in terms of the scoreline, so far so good. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാമോ? പി സി ആണോ ബ്രോ? ഇത് ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വർക്കാവില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പി സിയിലാണ്. ഞാൻ ഈവന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഉച്ചവരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്തായാലും. കീബോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് പല കൺട്രോൾസും വർക്കിംഗ് അല്ല. പി ലൈവ് ഇടുന്നതുകൊണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കാനാണ്. കളിച്ചു പോകാം. Port come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes. Oh my word, that is quite something. Sumptuous finish, an absolute joy. Two to the good. They have breathing space. മൊബൈലില്ല ബ്രോ, മൊബൈലില്ലേ? മൊബൈലാണല്ലേ? മൊബൈലില് ഞാൻ കളിക്കണല്ലോ ബ്രോ, എനിക്ക് ടച്ച് ഗെയിമല്ല. ഞാൻ ഇപ്പൊ പി സിയിലാണ് കളിക്കണ. ഗ്രാഫിക്സ് കുറച്ചിട്ടേക്കണതാ. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Oh, this has been an immense contribution from one player. He's been just about unplayable. The irresistible force today. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. He's played him through. Oh, shooting chance! He's got a goal! ബ്രോയുടെ ജില്ല എവിടെയാണ്? എന്റെ തൃശ്ശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബ്രോ. തൃശ്ശൂർ ജില്ല കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്ഥലം. He had all the time in the world. Well, that defense is perplexed by the fact they've allowed him the space. So, just a consolation, or is there a way back from here? Number 14. Well, they've got it back in a hurry. Coming on the field is quarter of an hour into the second half. And he's straight offside. Mahika can get it clear. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Might want to be careful there. Port perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Batistuta looking to shake off some unwanted attention. Yeah, they've set out to man mark. Exclamation coins നാക്കിയേക്കണം ബ്രോ. കോയിൻസ് അല്ല ട്ടോ, കോയിൻസ് നാക്കിയേക്ക. Too little, too late. Cordoba. James Rodriguez. Colombia has it back and can go again. എക്സ്ക്ലമേഷൻ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് കോയിൻസ് എന്നടിച്ചു നോക്കട്ടോ. വെറൈറ്റി പരീക്ഷിച്ചാണ്. Oh, that's a key interception. Nicely aimed pass. That pressing is so good. It's nice and early. Alexander-Arnold. He's going to be disappointed with that. That's a shot. Oh, terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Substitution on the field. Number 11. Both sides then taking this chance to turn to their benches. 53. Coming on the field. Climbs up big. Didier Drogba. Oh, denied. Brilliantly. Diaz is offering a right smile there. Substitution in progress. Well, Hello. it's a nice idea, but the execution was lacking. Lukumi. എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല? അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കട്ടെ. എക്സ്ക്ലമേഷൻ പോയിന്റ് കോയിൻസ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ സ്ട്രീം ലാബ്സ് കാണിക്കൂ. സ്ട്രീം ലാബ്സ് അതാണ് കണ്ടോ? എല്ലാവരും പോയിന്റ് എന്നാണല്ലോ. ഞാൻ മറ്റേ കോയിൻസ് നോക്കി.
Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very You can redeem the willing, not coins. quite There, able. this one. It's a little undercooked. You can redeem the There coins. is a look that says it all. അതെ. A piercing stare. The movement was good, but the pass lacked. മായാവി ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. Frustration. That has ended up in no man's land. MTA കളിക്കാറുണ്ട്. MTA ഏത് ഗെയിമാണ്? Promising MTA for a moment, but it came to nothing. അറിയില്ല ബ്രോ, അങ്ങനെ ഗെയിം അറിയില്ല. What a letdown when you've got such presence and movement. മൾട്ടി ടെസ്റ്റ് ഓട്ടോ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. സാൻഡ്രസിന് ഡൂപ്പർ എടാ സാൻഡ്രിയാസിന്റെ മോഡ് ഇത് സാം പോലെ. Chance if he can get through. സാം കളിക്കാറില്ല ബ്രോ. സാം കളിക്കണവരുണ്ട് വിസിയില്, ഞാൻ കളിക്കാറില്ല. And the shot! Oh, That is decidedly lacking. Frederick knew immediately he didn't catch that to his liking, and his face was a picture of dissatisfaction. And he thumps it clear. Mbappe! It's a goal! And the lead is extended still further. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. The changes then in quick succession. So the die is cast. ബ്രോ മറ്റേ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ ആളിത് വേറെ ആർട്ടി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആള്. അപ്പൊ ആള് ലെംസി XMD-യിലാണ്. ആൾക്ക് റേഡിയോ കോള് കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ഇടണം. അങ്ങനെ മ്യൂട്ട് ഇട്ട് ചെയ്ത. It's just too easy. അയ്യോ മാസ്റ്റർ മൊബൈലിൽ എന്താ കളിക്കാതെ? എനിക്ക് ടച്ച് വലിയ ഗെയിമല്ല ബ്രോ. കയ്യൊക്കെ വേർക്കും, പിന്നെ നിൽക്കാൻ അമരണമില്ല, എനിക്ക് ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടണില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മൊബൈലിൽ കളിക്കാത്ത. ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കില്ല, ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് തീർത്ത്. മെന്റലി ഹെഡപ്പ് ആവും, അതാണ് ഞാൻ കളിച്ചില്ല. കണ്ണാണ് അത് കണ്ടന്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ആദ്യം കളിക്കാൻ രസം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നമുക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. കളിക്കുന്നവരുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട്. Could be danger here. Look at the space here. Chance. അത് ശരി. Uribe. 5 minutes to add. Lukumi. And it's James Rodriguez. Great ball and his big chance. ഞാൻ 2 days കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. സൂപ്പർ. അത് എത്ര ടോട്ടൽ? 3 സ്റ്റേജോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്. അതേണ്ടതിനെ നോക്കിയില്ല. Mbappe. And he's away. This is the time you need that pace. And through to the goalkeeper. And that's that. Oh, this is a side which is purring, picture perfect, a win they will relish, having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് അല്ല ബ്രോ, ഇത് ലോ ഗ്രാഫിക്സാ. ഫുള്ള് ഇട്ടങ്ങ് അടിപൊളിയാണ്, നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. ഞാൻ ഫുള്ള് ലോ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. സ്ട്രീം ചെയ്യണോണ്ടും പിന്നെ GPU ലാപ്ടോപ്പാണ്, GPU നല്ല ഹീറ്റും വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ലോ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം.
വിൻഡോസ് പ്ലസ് ജി FPS ഇതിന്റെ 60 മേലെ എന്തായാലും കിട്ടുള്ളൂ ബ്രോ. 60 ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ബ്രോ MTA കളിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ആ ഗെയിം ഏതാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. സാം തന്നെയാണോ ബ്രോ? എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ല. അങ്ങനെ ചാനൽ ഒന്ന് മോണിറ്റൈസ്ഡ് ഈ ഒന്ന് ഗെയിമുകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫുട്ബോളും പിന്നെ RP ഇടുമ്പോ മാത്രം വ്യൂസ് ഉള്ളത്. മറ്റേതൊക്കെ ഇടുമ്പോ നേരെ വ്യൂസ് ഡൗൺ ആവണം. ഞാൻ 1-2 ഗെയിം മാറ്റി പരീക്ഷിച്ചതാ. സാമ്പല്ല MTS. ഓക്കെ, സാൻഡേഴ്സിന് MTA അല്ലേ? ഓക്കെ. ഫൈവ് കോപ്പി ഫോർ സാൻ ആൻഡ്രിയാസ്. അതെ അതെ, GTA 5 ആണ് 5. ഓഫ് നെതർലാൻഡ്. ആ 5 RP കളിക്കാറുണ്ട് ബ്രോ. എക്സലാൻഡ് സിറ്റിയിൽ അത് കളിക്കാറുണ്ട്. സ്ലാൻഡിസ്. ഓ, രണ്ട് ടീമുകളൊക്കെ. മാൻ ബാസ്റ്റൻ അടിച്ച് നമ്മളെ പോസ്റ്റ് നോക്കി തെളിവ്. റാങ്ക് റൈക്കാർഡ് പ്ലെയറും ഉണ്ട് മാനേജറും ഉണ്ട്. എന്തെങ്ങനെ സമ്മതിക്കും?
Well, this is just joyous. The perfect backdrop as both sides look to clear the first hurdle. Supporters here in terrific numbers. So will they be going back happy at the end of 90 minutes? Such scenes here. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. Things have got underway here pretty promptly. Well, it's a nice idea, but the execution... He's going for goal! And that is wildly off target. Conte put absolutely everything he had into that. Maybe better luck next time. The Netherlands looking to pass their way through. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, Aurelien Tchouameni is someone I see as being a real tour de force in that midfield. He's a tireless worker. I've heard so many people say he's just a nightmare to try and get away from. A real destroyer whose abilities on the counter press are very good. They'll still certainly be leaning heavily on him. Engages and forces him off the ball. Fofana cuts it out. Simons. And claimed it back swiftly. That's a shade optimistic. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. The Netherlands clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. And he's managed to get free. Oh, he had to make that, and he did make it. Luc de Jong. Well, yet another interception and a show of anticipation to be commended. Nicely weighted ball. Oi, oi, oi. A temporary retreat here. Not a lot more he could do there. So we're still well started right now. Quarter of an hour played. Oi. That is expert. Oh, yeah, you would have. Frank Rijkaard, manager Frank Rijkaard, player. And four. Hello. Hello, Ah. He welcomes it in. Slightly better ball would have led to a very different Ah, outcome. That was just poor decision making and a weak execution. De Jong really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Right. Goal, France! Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. France have their opener. It is a goal of real significance. Well, that goal has got the whole stadium rocking here. This is exactly the kind of atmosphere the players should feed off now. It's a decent chance to counter-attack. Now that's well seen too. The Netherlands look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing. Can he put it away? It's loose and there's a race for the ball. He's done very well to get to that. He's definitely living up to the occasion here. He just loves being out there amongst it. The Netherlands with their first corner, the first in the game for either side actually. Climbs up big! Denied by an instinctive save. Rijkaard clearly thought he had the beating of the keeper. That's been cut out, well played. And the pass is intercepted. And they win it back again. Now it's Mbappe. He won't be happy with that one. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Van der Vaart. And if you have just joined us, still, and it's Van Basten. And the shot! Cleared without complication.
Griezmann couldn't squeeze it through. He'd have done well to reach that. That is a great pick out. He's intervened well there. And that pass is somewhat less than ideal. France clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Mbappe! Pass somewhat off target. And here's Mbappe. Conte. Aim forwards. Goalkeeper's ball. If they want to counter, they could do with more speed. Xavi Simons. Oh, that's well spotted. Temps additionnel, 1 Chips it minute. through. Davids. Mbappe! Oh, fine stop from the keeper. Mbappe. And that is going to be the final action of the first half. And it's a half which has simmered along nicely, warming up to what may be a more open second half to follow. Mesdames et messieurs, Reflections on the first half? France clearly are benefiting from their homework. They've dealt with anything that's been thrown at them and have been smart on the break. France head in, having made the crucial breakthrough. And to that end, there is a degree of satisfaction there. The lead by no means decisive yet, but so far so good. 1-0 at the break. നമുക്കെന്ത് എനിക്ക് ദോശ പോലെ changement en cours. That gets things going for the second half. France definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Konate. Passing is crisp and sharp. Rijkaard. Mignon catches it safely. Timber. Tchouaméni calmly anticipates. And that has put paid to that. Delicate ball, and it needs to be. Shapes to shoot! He scored! A 2-goal lead, and they're firmly in control. Speed of thoughts, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. Thuram! Good try, very good try, in fact. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. There's a sharp little ball here. Good-looking ball. France have reclaimed it. That looks a cracking ball. And reclaimed it in a trice. Le nombre de spectateurs pour ce match, Quarter of an hour into the second half. 550. And here's Mbappe. Mbappe! Oh, that's wonderful alertness. And a header! Oh, that was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Decent progress down the left. Timber. Oh, really well played.
think that's a corner. Yes, it is. Changement pour la France. Le numéro 11. Corner number 2 then. Pour le remplacer, le numéro 21. In for a header! Oh, denied! Brilliantly! Kluivert is offering a right smile there. Looking for the runner. Saliba gets across to intercept that. Oh, well played, well sorted out. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. De Jong. He could be in here. Kluivert. It's Kluivert! This time, surely! And here's Van Basten. Colomboani. France still have the cards to affect this game. He has found a way through. Threads one in. Up he goes! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Beautifully worked to take the defence out of the picture, but there'll be no rush to see the replay on this. Griezmann. À sa place, le numéro 18. France have now used up all but one of their substitution windows. And that has not gone well. That pass isn't the best. Looks like he's been given offside again here. Yes, he has. Offside. എന്താണ് അവന്മാര് ഇങ്ങനെ? Timber. No messing about, just bludgeoned away. Kluivert showed plenty of set. Now the finish! Really well taken goal. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. This is threatening to become a really good game. I think they've done so well to get back in it, but it's important now that they don't become over-eager in chasing another. They only need one more chance. Patience is key. He's cut it out. France surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. That's a little off target. Colomboani! And that would have been game, set and match. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. He is through here. Oh, the ball's run loose here. Yeah, it's safe to say that they just need to manage this to secure the win now. That is good alertness. Konate gets across to intercept that. I think we're just about done here. 4 minutes de temps additionnel. Davids. We are into overtime. Van Basten finds himself offside. Timber spots it and intercepts. Oh, and he's through the middle. Van Basten. He's beaten the last man. Bit of an appeal, but nothing doing. Right card, promptly onto that, and that is that. Well timed, excellent interception. The referee looks at his watch. high pressure. Blows his whistle. France can celebrate now.
500 പോയി. കുഞ്ഞാമി തരും. അല്ലാണ്ട് അവിടെ പോയി ഇങ്ങനത്തെ വേണം. ഇതും കൂടി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരാൾ പോട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയാണോ എന്നിട്ട്? എന്താ റിപ്ലൈ ഇല്ല. വരുന്നു പറയണ്ട്, ഞാൻ ഗെയിം പോകുന്നു പറയും. കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ആരാ പോകുന്നത്? ഞാൻ പോണെന്ന് ഉം? ഞാൻ പോണെന്ന് എവിടെ പോണു? ഇവന്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇവന്റ് കഥം ഹോകയാ. ഗെയിം കേട്ടില്ല. ട്യൂട്ടോറിയൽ പോലില്ല. ഒരു ഗെയിം ചെയ്ത ട്യൂട്ടോറിയൽ കൊല്ലം തരുന്നില്ല. എന്ത് കാട്ടാ? താഴെ കയറ്റിട്ട് വിളിക്കണോ വയ്യ. ന്യൂസാവട്ടെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇതില്ലേ, ഈ ഗെയിമിന് ഇറങ്ങിയോ? എത്ര GB എന്ന് അറിയോ? ചിക്കേ സിറ്റീസ്. ഡിസ്കോർഡ് അവിടെ.
I start grade waiting for Messi. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ചെലവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അക്കൗണ്ട് അലേർട്ടാണ്. ഓ not lock ഇത് ചെന്ന് റഷ്യൻ പൈസ ഇരിക്കുന്നു. 4000 ഉണ്ട്. Skill training program. Well, hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison.
That gets things running. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I've always been impressed with this boy, Pau Cubarsí. It never ceases to amaze me, Peter, how the Catalans always manage to unearth all of these gems, especially in an age where the demand is quite high on defenders. He's really the perfect package. Yes, Yeah, I'm inclined to agree. Balde goes on a charge down the left. Strokes it back. That's good pressure. It gave him no other choice. Cleared without complication. That's a nicely measured pass. Barcelona have got it back and they'll have another go. That's good running with the ball. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, he's put a shade too much on that. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. That's a throw. Araujo gets across to intercept that. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. And it's played forward. Tries a shot! Good run, lovely take, but that is where it stopped. Villa really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. That's been intercepted. Pedri. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Lewandowski unable to make it happen for all his good intentions. Casado. Lobbed in behind. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Vinicius Junior. That has been slung wide. Barcelona could counter here. And he's intervened well there. He's in plenty of space here. David Villa! shut up, yeah. That's a half-decent try. That looks a cracking ball. That was always going to be the keeper's. Oh, he's managed to get himself offside. Great defending, strong and determined. Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of possibility. Oh, that's wonderful alertness. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah. It's Modric! Magnificent! A finish right from the top draw. It had to come. It just had to come. He had to have his say. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. Barcelona penetrate first. It is a truly precious lead. Yeah, although that first goal is a welcome boost, they can't afford to ease off now. To do that would simply be inviting danger. That's going to go a long way. Taken back almost at once. Great ball if he can get there. Vinicius Junior. And he's made sure that's not getting through. Lewandowski. Hello. And it's എന്തിനാ ഒന്ന് ഒച്ചയൊക്കെ കേൾക്കണ കേട്ടോ? disappointed with that. ചോദിക്കണേ Modric! എന്തോ ഒരു കരച്ചിലൊക്കെ പോലെ Oh, that is outstanding! ചുമച്ചാന്നോണല്ലേ? Sumptuous finish, an absolute joy. അത് ഈസിയിലെ They have done it again.
You just know there is no stopping that. Is it just me, or did he make that look very, very easy? That was terrific skill and composure from him. He finished with such aplomb. And yes, it's him again. So that's two now without reply. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Played out to the right. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Al Kubasi gathers from the goal kick. Looking for the runner. And the pass is intercepted. Habrá un minuto de descuento. Balde. Chance here to counter. Oh, nicely intercepted. And there is the half-time whistle. Any opinion you'd like to express on the first half? Barcelona just didn't want the half-time whistle to be blown. Convincing and controlled. Barcelona sitting pretty here at half-time. 2-0 up. ചോറാ ഇപ്പുറത്തെ ഫിനിഷിംഗ് നല്ല അടിച്ചു പോയി ശ്രദ്ധിച്ചു ചിക്കൻ കുറവുടനാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കാം ഇപ്പൊ ഒറിജിനൽക്കൊക്കെ Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 9 será sustituido por... And that's the start of another 45 minutes. Cambio de jugadores. And here's Rafinha. Ferran Torres. Some resolute defending there. Now there's a fine ball. And the shot! Oh, fine stop from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. നമ്മളെ തൊട്ടടിക്കണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടോട്ടും Barcelona with the corner. They're first. Not pretty, but it gets the job done. Neither of these two want to come off second best. Might be... Has a goal! A real chance and a real let-off. He trapped it expertly, Peter, and released it very differently. Lamine Yamal really added the width there, thanks to his willingness to make the run. And that has been cleared. Now that's well seen too. Pedri. Played with finesse. Played back in. Pedri crosses. That has been knocked clear. Well, that's the first attempt, Peter, we've seen at one of those raking passes just to spread the play. And here's Rafinha. Busquets cuts out the pass. And he was quick to react. Barcelona are 2 up early in the second half. Thinks one through. That's beautifully weighted. And that's put pace to a promising move. Asciende a 96.847 espectadores. Rafinha. Martinez kept aware, and it is reclaimed easily. Mbappe. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Pedri really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picked. He's had a shot! And And it's- it's the net! Right back in the game! Gol del Barcelona. Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. Cambio de jugadores.
Barcelona get themselves back into contention. I think they can sense a comeback here, and so can this crowd. It's all systems go. It's Neymar! Great hit! And that is certainly not what he had in mind. Barcelona were again presented with an opportunity to break and look very, very threatening. Barcelona are making a change. After this, just one. Gavi! It's in he goes again. Right. And there's the goal they've been looking for. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but the keeper should have done a lot better. Barcelona take a 2-goal lead and are looking good for the win. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Gavi short changes him with that pass. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, that's well spotted. Into the last quarter of an hour. Fiddles it through. Mbappe! Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Griezmann. Koundé gets over and intercepts. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Ferran Torres. Real chance! Busquets calmly anticipates. Casado. And here's Mbappe. Pedri. Mbappe has found the net here, of course. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And here's Mbappe. Belletti plays a delicate ball. That's been cut out, well played. That has been cut short. It's an inviting looking ball, that. Habrá 3 minutos de descuento. Pedri. That was lovely, that. Mbappe! Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Board shows there will be 3 extra minutes. And that has been clubbed away. And that is that. Barcelona can celebrate now.
Well, hello and welcome for the first time this season to everybody around the world, and we have for you a clash of two teams with very similar intentions. A statement win at the expense of the other would be the ideal scenario for both. A flying start is certainly required. It really is a sight to behold here as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus in unison. Oh, he's been caught napping. Oh, that's nice. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's got away. The pressing's intense, and it's paid off. Big chance! He scored! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Barcelona have their opener. It is a goal of real significance. Well, that goal has got the whole stadium rocking here. This is exactly the kind of atmosphere the players should feed off now. Now it's Mbappe. Rafinha. Up he goes! Oh, taken with style. That is remarkable. All square in a matter of moments. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Straight header, made it look easy. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Barcelona, Mbappe. Can he finish? He'll want to be quick to recover this. And he's quick to get it clear again. Christensen kept aware, and it is reclaimed easily. Bumps him off it and wins back the ball. Barcelona have got it back, and they'll have another go. Rafinha stood his ground strongly. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He's shifting through the gears here. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Hello. This looks sharp. Hello. ഞാൻ ഇറങ്ങി. Okay. Rafinha. Nice control. And they've got a throw. Mbappe. Now it's Rafinha. He rises! Oh, denied! Brilliantly! It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. And we have our very first corner. They've played it short. That's a decent clearance. They get a throw in. Rafinha, great defending, strong and determined. And the pass is intercepted. Modric is sporting a guilty look after that. Well, that's down to... Mbappe! He's done very well to get to that. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And he's being shifted off it. Modric, and now the breakaway. He is through here. Well, he's seen that early. He used a certain sixth sense. Pedri tries making a foray down the right. Oh, now here's an interesting matchup. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other.
Christensen tries to clear. Well, they've got it again. Rafinha. There will be a throw-in. Another throw-in. Cross deflected over the goal line for a corner. It's their second corner of the game. Well, it was a really good thing he was on standby. Barcelona have the chance to go the other way. Has a goal! It's loose now and they want to get it back. Last-ditch defending, but that'll do. And they can counter here. Showing great feet there. Kubasi pokes it out wide. That pass has been well intercepted. Habrá un minuto de descuento. Rafinha is wide and looking to get onto this. Cleared away. Rafinha. And the half-time whistle goes. Barcelona head back in at the break after a first half that has been, from a scoreline point of view in any case, an even one. Both sides have contributed in equal measure, neither looking overly under pressure from the other. And at the break, glass half full, half empty. It's 1-1. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. Se va a realizar un cambio de jugadores. And that's the second half started. Rafinha, and he's had it nicked away. No way through. Barcelona look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing. And the shots! And another try! That has not gone well. Good effort from distance. Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? And now they can spring out of defence. Well, that's beautifully weighted. Big chance, must be! Can he put it away? Goal! Oh, the skipper has made such an important difference to put them in the lead again, but they can't afford to retreat and defend for the rest of this second half. To do that would invite trouble. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Barcelona get themselves into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. David Villa aims beyond the defence. That's an excellent interception. Mbappe, well, he's going to be disappointed with that. Still they trail, and time is ticking away. Yamal, he's picked his way through, and the shot! It's a goal! 2 to the good! They have breathing space! How very smart. He just got it right. Mbappe really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And he's done it again. He's got his second.
Vinicius Junior! Certainly not what he had in mind. Barcelona are showing good urgency, but they have to place more emphasis on service into the box. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 18. Barcelona will have one further opportunity to make a substitution after this, their latest change. Good got a shot away! Decent enough try. Well, that's confidence for you. Distance doesn't even bother him. And he was quick to react. Can he get it through? Mbappe, great chance! Goal! Barcelona! Yeah, the pass was bang on, and he just had to ensure he didn't stray offside. The finish was actually bang on too. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. This is threatening to become a really good game. Mbappe! Really well taken goal. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that goes, and the shots! They are rampant! And they are cruising away. That was easy, almost too easy. Well, it doesn't have to look spectacular.
Renborn, hi bro, welcome. വെപ്പണൊക്കെ അടിച്ചിരിക്കാണല്ലോ. Well, it is a nervous time, but these are positive nerves. The prospects are so great, the potential, be it financial or reputational, is huge because success in this competition brings so much. And the supporters are here to take it in for themselves and to drive the team on. Truly, this is crunch time. Such scenes here, a sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. And already we're underway here. Vinicius Junior. Well, that's clear cut. It's a free kick. There could be trouble here. So now the referee is keeping his cards in his pocket. Thanks for subscribing. I'll be next week. Thanks for the support, bro. Chooses to go back. It's a loose ball. Camavinga. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. Well, he was clearly disappointed with that pass. Quality deserted them when they really needed it. Oh, that was vital. Tries a shot! And it's a goal! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the എന്തിനാണ് defense saw goal nothing coming. They just അടിച്ചത് didn't anticipate. On heels rather than toes. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Madrid penetrate first. It is a truly precious lead. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. He is through here, and the shot! Oh, he's really drilled it. Look, they don't come much better in terms of ball striking. It deserved a better result than that. Succumbs to the pressure. Valverde couldn't quite squeeze that one through. Oh, easy pickings there. Barcelona really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. That's a sharp pass. Oh, super find. And into the grateful arms of the keeper. Camavinga. And he welcomes it in. And the finish! We've got a goal! They are right back in business. Well, that's something that'll make the manager proud because they dug in deep then and they've got their leveller. And that was as close to certain as can be. Villa really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. Barcelona grab the equaliser and we're all square. He rises! Great build-up. It all deserved a better ending. It was such a clever idea to lift it into his path.
And it's Modric. Could have been dangerous, but it came to nothing. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Pass is just off target. Approaching the half-hour mark. No way through. Goal kick, as confirmed by the referee. Eder Militao. And he's had it nicked away. Now it's Modric. Alaba. It's Bellingham. Passing is crisp and sharp. Vinicius Junior. There, it's a foul. Hello. Well, you might think he got off lightly. It is just a verbal warning. They were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. Yeah, and a heart and mouth time for the culprit, who may well regret his transgression. And that has been clubbed away. Modric. David Villa! It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. And we have our very first corner. It's come loose. Madrid are looking to go forward. Big chance. എന്റെ മോനെ പോസ്റ്റിന്റെ അകത്തേരടിച്ചിട്ട് പോലും ഗോൾ പോകുന്നടാ. ആൽബർട്ടോടെ പോയി. ആൽബർട്ടോ പോയി. ഫോട്ടോ വയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് വരാൻ പോകാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞു. അയ്യോ. Nice interception, well timed. ആരും കണ്ടില്ല. ഡ്രസ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. മൂത്ത ബ്ലഡ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല, നടന്നു വീണാണ്. നോക്കണം, ബ്ലഡ് ഒക്കെ നോക്കണം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവൂല. വണ്ടി അവിടെ നട്ടേലൊക്കെ നമ്മുടെ മൂത്ത ബ്ലഡ് ആവും. വണ്ടി ആയിട്ട് മൂത്ത ബ്ലഡ് ആവും. കണ്ടിട്ടില്ലേ? എന്റെ ആവലുണ്ടല്ലോ. അത് ഓടിയിറക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം. അത് ഓടിയിറക്കണതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. Tchouameni kept his eye on it, and he's there. Alaba, whatever he had in mind, that was not it. Hits one. നമുക്ക് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊമ്മാരാണ്. ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് ഊട്ടിക്ക് ഗോളി വരെ ഡ്രിബിൾ ചെയ്യണം അവരെ. ഒന്നിലേക്ക് വൃത്തായിട്ട് ഞാൻ പക്ഷെ കണ്ടോളെ സമയമായിട്ടില്ല. കണക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. കണക്കുകൾ ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പരിപാടി. കൺട്രോളർ PC അല്ലേ? അതെ. So there was the first half. Well, for us neutrals, this is fantastic. രണ്ടാം വരവ് അതിഗംഭീരായിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ആദ്യമേ ചെയ്തു വിട്ടായിരുന്നു. ചോദിപ്പിന്നെ ഞാൻ പറയാം, ഇതൊക്കെ എന്ത് മറ്റേ മായാവിയില് ശ്രീകുമാറാണ് കയറി കണ്ടല്ലേ. കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. നോ പ്രോബ്ലം, കാണിക്കണ്ട. Belletti. And it's Alaba. Modric. Bellingham.
Nice ball, and he might be in. പിന്നെ അടിച്ചിറക്കി മാറി ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് അടിക്കേണ്ടി ഗോൾ ഫ്രീ ആയി പോകും നമ്മ He was born for the glory. He's just managed Ah, the that's apple good. on top of the tree. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. No other outcome there. That was bang in the corner. Yamal എന്നടിച്ചിട്ട് കേറണം ഒരുല്ല. And he has kicked it out somehow. Lamine Yamal really must be thinking what he has to do to score there. Corner number 3 coming up. Now the finish. Oh. Super hit, but it was always just off target. Well, I think he's surprised himself how he managed not to hit the target then. He seemed to believe it was going in. Modric. Neither of these two want to come off second best. Oh, Red, nice interception. Chouameni. Modric. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Rodrigo. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Couldn't squeeze it through. And he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. A real chance if he can get through. Barcelona showing a little more urgency now, and to be honest, Peter, this is what's required. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Well, the finish certainly didn't match the build-up. Well, there are a few pockets of space that are being exploited, and they need filling, and fast. Oh no, what has happened here? Can he finish? There it is! They've done it again! It is incredible! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. So all square and not for the first time. Oh, look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Bellingham gets his final warning. Bellingham. Barcelona have, after this, one further opportunity to make a substitution. Decent hit! He's missed, but not by that far. Very speculative with little threat, if any, for the keeper. Chouameni makes the interception. Oh, what a mistake! And that's a foul. Simple decision for the referee. Valverde. Bellingham. And Bellingham! Just the wrong outcome. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. And he's forced to go back. Well, what about it? It's turned into a real fight to the last. Rodrigo! Oh, just lacked a decent finish. Well, I think a little eagerness just got the better of him. He may have been thinking about back page headlines there. Looking for options for movement. സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടിയിട്ട് പോയ കാരണം റോബർ സിറ്റുവേഷൻ അറിഞ്ഞേ അപ്പൊ അവര് പറയുമ്പോ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂട്ടിട്ടാണ്. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now.
Gently done. Mbappe might just make this. That looks a good ball through. He's had a hit. കൊടുത്ത് 81-ാം മിനിറ്റിൽ മൂന്നാമത്തെ 3-2. വരാടാ കണ്ണൻ വൈറ്റി ചേട്ടാ ബിഗ് ഫാൻ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം കണ്ണൻ ബ്രോ. എന്താടാ ക്യാൻസൽ അടിച്ചു പോയടാ അണ്ണൻ ബൈറ്റ് ബിഗ് കേസി. കണ്ണൻ ബ്രോ പേടിച്ചു ഓടി കണ്ണൻ ബ്രോ. അണ്ണൻ ബൈറ്റ് ഇപ്പൊ ബിസിലൊന്നും വരാറില്ല. അണ്ണൻ ബൈ വലിയ ആളായി. ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കും സെലിബ്രിറ്റി ആയപ്പോ. അതന്നെ This isn't even a surprise. He thrives in these situations. പൂവർ കണക്ഷൻ അങ്ങനെ പൂവർ കണക്ഷൻ ആവണത്. ചേട്ടനോട് ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ. ചേട്ടാ ഡിവിഷൻ കളി എടാ ഡിവിഷൻ കളിക്കാനെങ്കിൽ ജോയിസ്റ്റിക്ക് സെറ്റ് ആവട്ടെ. ഡിവിഷൻ കളി തുടങ്ങാം. ഡിവിഷൻ കളിച്ചത് 7-4 കിടക്കണം. ഇവിടെ മുട്ടാൻ പറ്റുള്ളവരായിട്ട് മുക്കി മെഴുകി നോക്കി അതൊക്കെയുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടതോടുകൂടി പുതിയ സാധനം വരുമ്പോ പഴയത് കളിക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ട്, വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഇവന്റുകൾ കളിക്കണം. അപ്പൊ ഓൾറെഡി കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ കളിക്കായിരിക്കുള്ളൂ, വലിയ ചെറിയ പ്ലേയേഴ്സ്. അടിപൊളി. അപ്പൊ അവരായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അടിക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മ ഇപ്പൊ ഇവന്റ് ആ ഇവന്റ് എപ്പോഴത്തെ കളിച്ചാൽ ഒക്കെ ഹട്ട പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അടിച്ചവര് തരും നമുക്ക്. കമന്റ് ചെയ്യും ചെയ്യാനില്ല. തിരിച്ചോളൂ. ഒരു സ്കിൽ പോയിന്റ് പോലും ബെസ്റ്റ് ആയി. അടിപൊളി. പ്രൈവറ്റ് ആകാൻ പോട്ടെ.
So baby, I'm going.